We're going to get started right now. Welcome to everyone. This program is Strengthening the Muslim Family. It's part of the series that Our Peaceful Home has put on. For those of you that may not be aware, Our Peaceful Home is the first culturally specific family strengthening and domestic abuse program in the state of Wisconsin, serving Muslim families. And so we have really, over the past 2 years, worked to present a variety of different sessions on different topics to the diverse community that we have here in Milwaukee. Our Peaceful Home is a project of the Milwaukee Muslim Women's Coalition, and we are so excited to have some wonderful guests with us today. The panelists are, I'm going to introduce a panelist. They are Qari Noman Hussein. He is the Imam and resident scholar for ISM Brookfield, as well as the Islamic Studies teacher at Salam High School. He is also a noted speaker on a range of topics regarding faith, education, and community. He's very well known in the community. We have Lul Abdurrahman Haji Muhammad, who is a clinical social worker. We're very pleased to meet you, Lul. This is the first time we're having you. She is a therapist and the founder of Bridging the Gap Behavioral Health. Her areas of expertise are family conflicts, trauma and abuse, self-esteem, anxiety, and depression. All very, very relevant topics, especially during this time and during this COVID and the time that we are in. We have Nasser Hassan Baroud, who has been an active member and a leader in the Somali community for many years. He currently works for We Energy as a senior gas operations engineer. And he is the proud father of 3, and you are expecting, well, your wife is expecting the 4th, mashallah. We have, let's see, who do we have? Khadija with us. Khadija is a Somali interpreter and working towards her nursing degree from MATC. And I really would like to thank Khadija too for putting herself out there, because our interpreter had to cancel at the very last minute, and so we pulled her in. So please bear with her. And for any individuals that are able to speak Somali, please go ahead and do when we answer the questions, so that so as basically to give her a chance to interpret. So Khadija, would you like to go ahead and first of all introduce our panelists? Sure. So am I going to be speaking Somali? Yes. Okay. I thought I was speaking English, maybe not, but I'm just nervous. That's why I asked. Yeah, no problem. Assalamu alaikum. Magacaygu waa Khadija. Waxaan barayaa dadka meesha ku jiro. Kow waxaa waaye Nasser Hassan, waa wiil Soomaaliyeed oo u shaqeeyo We Energy. Ninka kale ku xiga waxaa lahaa Numcaan Qari. I'm sorry if I'm pronouncing your name wrong. The Iman. Numcaana la dhahaa waa Iman, magaalada Brookfield. Waa nin caan oo la yaqaan, ardaydan waxbaro, Islamic Schoolna u shaqeyn jiray. Lul waa gabar ku takhasustay cilmi nafsiga iyo mental healthiga. And I'm sorry, I forgot your name. Who? The one that was talking before me. Oh, that's okay. I'm Janan. I'm not important. That's all right. I'm just moderating. Janan waa qofta kala wado arrimahan. Okay, I think that's all. Okay, wonderful. Good. Well, we have until 5 o'clock, and we're going to be respectful of everyone's time. So
I wanted to basically mention that we really want to have open and honest communications here about the family, and we hope that the most important thing here is really for the strengthening and the preservation of the Muslim family, and so this is an opportunity for everyone to go ahead and ask questions and to be very forthright. So I'm going to ask the panelists some questions, and then we will open it up to everyone else. And I see that Samira has shown up, and why don't I introduce you when I come to ask you a question, inshallah. So Khadija, you want to interpret, and then I will ask Khalid Nauman the first question. Okay, maanta waxaan ka wada hadli doonaa arrimaha qoyska iyo familiyada dhibaatooyinka dhex imaada sida lagu xalin karo. Haddana su'aalaha noo bilaabanay. Go ahead. Okay, you're pretty quick. All right, sounds good. Khalid Nauman, given your immense experience working with Muslim families as an imam, as well as a teacher at Salam School, can you identify to our, for our audience, what are the two major challenges that are facing our community today, and how do these challenges affect our young people in particular? All right. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. Amma ba'd. I want to begin by first thanking our Peaceful Home and all of its volunteers for organizing these extremely important conversations. I've been part of these conversations in the past, and I can tell you that these conversations are extremely relevant and extremely important for us in our community. So I'll go ahead and try to speak a little by little so that's easier for you to translate, inshallah. So why don't we have Khadija translate this so far, and then you can go into your answer. Okay. Sheekha imaamka waa nin caani oo la yaqaano oona ku takhasusay experience-na u leh qoysaska iyo problemada ee dhex imaado maadaama uu nala shaqeeyay arday high school dhigato. Maamadana gabadhan waxay weydiisay maxaa weeye laba calqadadood mise dhibaatooyin oo ummadda muslimiinta hor yaalay qoysaska faamiliinta ah, dhibaatooyinkana siday u saamaysaa dhalinyarada. Okay. Also, when you ask the question, can I translate the question before the person starts talking? Yes. Yeah. Go ahead. All right. So, as an imam, for the last decade or so, when I think about two of the greatest issues that face our community and particularly our youth, I would say faith and family. Now, this is a very broad answer. Faith is very broad and family is very broad. But I say these two things because when a person faces challenges in their lives, they usually hold on to either their faith to help them get through it or their family to help them get through it. And because I see that there's a trend where many of us are not firm in our tradition, and some of the greatest challenges that we face as a community is of broken families and broken relationships, I find those to be at the top of the list. You can translate this and I'll continue, Sean. Okay. Imaanka wuxuu dhahay markay noqoto caqaladooyin family like ehelkiiyo dadka qofka uu ka dhashay iyo diintiisa iyo wuxuu aaminsan yahay ayaa badanaa ka caawiyo inay dhibaatadaas ka baxaan. And can you repeat a little bit of what you said about the faith and the family? I just forgot. So the two of the most challenging issues for our youth today, I would say, in my experience, is faith and family. When there isn't firm grounding in our faith tradition,
And when there isn't a stable home or relationships at home, then that leads to some of the greatest challenges that our youth face while growing up as Muslim Americans. Okay, so labada caqaladood ee dhalinyarada muslimiinta siiba ay haysato waxaa waay markii ayna kasoo jeedin like qoyskay kasoo jeegaanna ay dhibaato ka taagan tahay xagga diintooda iyo iimaankoodana uu daciif yahay mise ilaahay saas ugu xirnayn oo kale way keeni kartaa qofkaas siiba dhalinyarada muslimiinta ah in uu ku xirto dad xunxun mise waxyaalo xunxun uu sameeyo maadaama qoys adag oo tiir adag ku haysanin diintiisina ay qiiqil ku jirto. Okay. So you have your faith, which you turn to when you go through difficulties and challenges in your life. You turn to Allah for guidance. You accept that whatever we face in life is through the decision and the will of Allah subhanahu wa ta'ala. However, when faith isn't firm, then a lot of times it leads us to lose hope and leads us to lose trust in the religion and in Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, badanaa waxaa dhacdo maadaama qofka hadduusa ilaahay ku xirnayn oo dee salaadihiisii waxaas usu tukanayn oo ilaahay isku xirin inuu shaki galo in waxyaalo khalkhaldan oo si diinta la ogolayn sameeyo because maadaama muslimiin nahay markay noqoto wax dhibaato leh oo nagu soo kordho waxaan u daynaa qadar rabbi iyo inaan ilaahay isku xirno oon aaminsannahay dhibka ammaanta ku jirno inuu ilaahay naga saari doono ba qofka aan se ilaahay ku xirnayn ee diintiisa iyo iimaankiisa dadka yihiin waxay noqotaa in uu xarigga ilaahay gooyo mise waxyaalaha ku dhacayo uuse u aaminin inay qadar rabbi yihiin uuna ka bixi karana. And on the second hand, you have family. A lot of us, and most of us as human beings, rely on family when we go through challenges and difficulties. We rely on family for support. We rely on family for help and guidance. And because we see an increase in broken families, we see an increase in divorce rates. A broken family leads to a broken society and community. And many youth, because of that, are affected in how they approach family, how they approach marriage, how they approach relationships. And so I would say that focusing on these two things for us in this day and age, at this time, would be extremely important for our community, especially for our families and our youth. Okay. Midda labaad aqalada labaad oo ah qoys wanaagsan iyo family adag haduusa qofka kasoo jeedin marka ay cunuga mise qofka dhalinyarada uu kasoo jeedo family dhibaataysan mise laba waalid oo kala tageen mise laba waalid oo isdagaalayo adiga guri buuq iyo mushkilad ka taagan tahay markuu cunuga uu kasoo baxo waxaa u fududaanaysa waxyaalihii khalkhaldanaa uu ku dhacayay iyo cuqdad nafsina uu qaadi karaa ilmahaasayto soo muhiim waxaa ah in labada waalid oo tiir adag ah ay yihiin sifa ilmahoodana ay hoggaan wanaagsan markaas u karaan soo marka siduu iimaanka marka hore sheegay labada aqodood ee maanta muslimiinta haysata waxay tahay diintii oo daciif lagu noqday iyo tiirarkii faamilada oo kala daadsan labada qof ee isqaba soo cunugaas saytu maadaama diin wanaagsan haysan faamil adagna uu kasoo jeedin waxay u sababaysaa waxyaalo xunxun inay noloshiisa u horseedo xataa guurka markay noqoto waxaa laga inuu guurka ka aaminsan yahay wax khaldan because asaga meeshuu kasoo jeediyo reerkiisii waalidiintiisa muuse ka arkin guur wanaagsan iyo family wada jira. Okay. I think that's all. All right. You can that was the answer to my question. So you're on mute, Sister Janan. Sorry. Sorry about that. I thought I unmuted. Thank you very much, Kara Naman. And Lula, we'd like to ask you,
We often hear how effective communication skills can really help resolve many disputes. People don't need to resort to violence and shouting and all of these types of things. Unfortunately, not a lot of people know what that looks like. And what we have found in just a few years that we have been functioning at our peaceful home is that that's often the basis for much of the discord that starts, and it's even the cause of when you're not able to communicate with, your family, with your children, it becomes problematic because then other agencies end up getting involved, and then it's downhill from there. So can you tell us, when we say families should engage in more open, authentic conversations, what does that look like and what does that mean? And how can better communication really help us overcome challenges that we see, including what Kara and Arman mentioned? Yeah. And Khadija, if you want to, unless Lul, are you able to interpret? I will try to do my best. Sometimes it can be difficult doing, speaking. Yeah, that's fine. We can have Khadija do that if you want. Khadija, go ahead. So first of all, thank you for inviting me. I really appreciate coming here, and I think this is really important work. And I do appreciate that, and I am glad that I'm part of this. Yes, communication is so important working with families. And I know because of, our culture where there's this hierarchy where in families where the elderly want a lot of times, the kids to listen, but a lot of times it's not reciprocated. And so a lot of times kids feel misunderstood. They're not able to express how they really feel, and that creates and alienates these young people because they can't even have that honest conversation with their own families. So it's really, I encourage, my clients, a lot of times it's like families, I think family is a system, and that system has to be, connected. And if it's not, communicating and it's not exchanging this, that dynamic of like family, and it just creates barrier for these young people. And these young people end up in the wrong crowds because they just don't belong. And and it's hard because of that dynamic where I'm the older, I know better, and you shouldn't be talking back, or you shouldn't even have those differences. But yeah, what was the other question? I think I remembered. Yeah, no, just if you have some thoughts on, how they should have these authentic conversation. What are some of the skills that they should employ here? Definitely listening, being open to hear differences, because a lot of times I think, especially the parents, I tell them, it's so important that you have that relationship with your kids, that they can come to you for anything instead of going to other people. And when you have that honest and genuine relationship with your kids, they will come to you, even if they know when they're in trouble, you will be that first person that they can go to. But a lot of times that families don't have that. And I can say why that might be is also parents have their own struggles. They have to adapt, they have to provide, they have to do all these things for the kids, but yet they forget that it's also important that they connect with their kids, and they put that time in their kids, and they get to know their kids as individuals. A lot of times, parents will say, well, we have a culture, he should be behaving this way. Well, it's easy to say that to a young person who came to another world where basically it's different expectations. There's a different, it's a different world, and then that's when kids start to develop identity issues. They're not American enough, they're not Somali enough, they're not, and then what do? They find their own community sometimes, their own, and those kids those individuals that they connect with are not so good.
a lot of the times. But those people are the ones that they feel understands them, that they feel that they can connect to, because their own families shun them, shame them a lot of times when they express how they feel, or if they're struggling. Parents will say, well, so and so is not struggling. You need to be stronger. And mental illness is viewed as character flaw. So so we need to break that barrier, and we need to have families and children start connecting and getting to know each other and understanding, at least knowing that the world your kids are part of. Yes, we have a culture, we come from a culture, but yet you come to a whole nother world where you have to navigate all that. And if you don't have that strong family unit, it's impossible to do that. I hope that answers your questions, but I don't want to go into the other questions, but yeah. Yes, thank you very much. And Khadija, I think we gave you a big I'm sorry, that's okay. I can talk to someone a little bit too. Okay, so familada ani waxaan ka hadlayaa waxa waaye muhiim ayay tahay markii oo familkii ay isfahmi karaan, markay wada hadli karaan, markay wax walba ay ka hadli karaan oo fariisan karaan oo dhihi karaan maaragtay sidee waxaan u xallinaa, sidee samaynaa, maxaanu samaynaa. Marka intii ciyaalkii waxaa ku dhacay badanaa waalidkii aan fahmaynin, waalidkii oo dhahayo diintaada waa ina aqoontid, laakiin diinta ina adiga bartid waaye, waa inaad time gelisid waaye, waa inaad maxaa la dhahaa ciyaalkii dhegaysatid, waa inaad ogaatid noloshaan cusub ay ka mid yihiin iyo waxa dhacayo. Ilmo badan ayaa jiro haddeertan mataqaana oo drugs aaday because wax ma garanayaan, si kaleeto oo mataqaana xanuun baa hayo ciyaalkii, ma garan karaan sidii ay ula hadli karaan faamilkoodii, ma la fahmaayo. iyagii dhan waa mataqaana waxay dareemeen inay yihiin dhaqan dhan ma laha, dhaqankoodiina ma haystaan, dhaqankan kalena ma haystaan. Marka Khadija, do you want to add something else? I think that's all I have right now. I think you summarized it well. Okay. But yes, marka hore wadaadku wuxuu ka hadlay diinta iyo familka wanaagsan. Diinta u tahay ummadda Soomaaliyeed mise ciyaalka Soomaaliyeed ee dhalinyarada hadda soo korayso. Marka waalidiinta inay ilmahooda la fariistaan, wixii dhib ay haysta kala hadlaan, hadday iskuul noqoto, hadday dhibaato banaanka haysato noqoto, oo maskax degan ilmaha wax kula xaliyaan, waa muhiim, aadan u fiican tahay. Markuu waalidka dhaho aniga amarkayga unbaa soconaayo, wax kale ma jiro, diinteena saanay tiri, dhaqankeena saanuu yiri, haddana ilmaha Maraykan lagu dhalay mise ayagoo yaryar la keenay, aad u adag tahay inay fahmaan waxa waalidkood sheegaya, wax ayaga ay arkaan markay banaanka aadaan. saas la ajligeed ilmahaaga inuu si fiican u kugu koro, dad xunxunna kaaga xiranin, drugs iyo waxaasna kaaga baranin, inaad la sheekeysatid, inaad la hadashid ayay tahay muhiimadda, oo communication fiican adiga ilmahaaga idinka dhexeeyo, because ilmahaaga markaa wax walba kala hadlisid oo asaga markaas dhibaato u keena wanaag iyo wax xunbo waxba kaama qarsanayo, sirtiisana waa ogaanaysaa. Mar walba haddaa qaylo iyo buuq iyo saanaa la yiri, diinta saanay tiri, dhaqankeena waa saan, aad kala hortagtid, dantu waxay keenaysaa cunuga sirtiisa inuu kaa qarsado, inuu waxba kuu soo sheegin, hadhowtana aad ka warheshid wiilkaagaa drugs ku dhintay, wiilkaagaa qof kala dilay, wiilkaagaa meeshaas jiifay in lagu soo dhaca aakhirka. So marka hore ilmaha aad korinaysid ay yaryar yihiin ayay muhiim u tahay in cunugaaga inaad ku barbaadisid. Aniga adiga sir nagama dhexayso, waalidkaan mar waa ahay, marna saaxiibkaan saaxiibadaa baan ahay. I think that's all. Thank you. Thank you, Lul and Khadija. The next question is for Brother Nasser. Brother Nasser, as you know, we heard from both Qara Nauman and from our social worker and therapist Lul, that parents are really, and the family is one of the most important aspects of the life after faith, and they're usually the role models for faith. So in our community, as has been mentioned, we tend to be a lot of us are an immigrant community where the parents are working really hard to establish themselves, and sometimes it's also cultural, where you find that the fathers are not as engaged with their children, and sometimes this emotional disconnection, where they're just a disciplinarian, really causes some problems within the family. So as mashallah, the father of almost 4,
Can you tell us, give us some thoughts on the importance of your role as a father? And Khadija, if you want to interpret. Sure. هذا waxaan la hadlayaa Naasir saddex awlaad uu leeyahay mid kalena dhexda uga soo jira su-aasha gabadha ee weydiisana waxaa weeyo maadaama waalidinuhu siba aabbayaasha markay shaqaynayaan oo weliba dadka qaxootiga kusoo galay ay yihiin shaqooyin culculusna ay kasoo shaqeeyaan markay guriga imaadaan way daalan yihiin waxaa laga yaabaa awlaadooda inay waqti u helin marna ay hurdaan marna ay shaqo tagaan saas la asligeedna ay keento cunuga iyo waalidkiisa siba aabbaha inuu xiriirkooda wanaagsanaan siba wiilasha haddana wiilasha iyo aabbaha inuu xiriirkooda wanaagsaneen waa muhiim markuu waalidka shaqaynaayo mise dhaqan ahaanbo oo inuu cunugaysa la sheekaysto maxaa dhacay waxaas uusan dhihin aysa isaga muhiim u ahayn waxay dhalaysaa waalidka aabbaha iyo wiilashooda adiga gabdhaha waa ku dari kartaaba muhiimadda waxaa wiilasha iyo aabbahood inay xiriirkooda uu kharaaraado uusan fiicnayn. And Thank feel you. free to interpret as well if you're comfortable. Yes, inshallah, sister. Jazakallah khairan. First, let me thank all of you, the panelists, and the good work that Sister Junain and our Peaceful Home is doing. We really appreciate it. You guys have been great to the community, so I appreciate that. And second, if I come to your question, sister, yes, as we all know, I guess like as an immigrant, we don't know the culture of the country that we came to. Where we live right now is way different from where we came from. The way we used to raise our kids it's different from where we live now. I guess where we came from, environment used to raise kids. I mean, like parents didn't have to struggle that they are struggling right here. That's why probably, mashallah, we used to have like 10, 12 kids. That's why my mom had 18 kids. And so here, the father has to get involved every single minute or second of the child's life. Otherwise, someone else would get involved. Unfortunately, as an immigrant fathers, we don't. One, because maybe we have, as your sister alluded to already, we have a demanding job that is taking us most of the time away from home. And maybe the second most important is fathers don't even think they have to get involved because of their culture. They used to be, and there are even some scenarios they feel bad if they get involved, because back home cultures used to be, hey, fathers don't get involved in like house affairs and kids' life. That's mother's job. But things change here in America. If you don't get involved, I guess like someone else will get involved. We don't get involved with kids teachers. So it's important. Fathers supposed to challenge the kids with their world stuff. So that we have to challenge the kids. We have to teach language. We have to teach they can be successful. And I guess like every single study shows the absence of fatherhood affects negatively the kids' development and adolescence. Because if there's no father, or I guess like a role model, someone who they look up to, kids will look up to someone else. And that's probably unfortunate that we have in a lot of problems in Muslim and I guess like communities here in America. So I would say fathers are the backbone of the family, the kids. And I think we give the most important of our time raising them, giving them money and stuff like world stuff. But I think we don't give them the time they deserve. We don't understand each other. So that is, and I would say the most important thing fathers can do here is to give their kids a time and listen. I guess like where I grow up, I guess like there were no games. We didn't used to play games. We used to play, I guess like nothing. Here, kids want to play games. They want to spend time with you.
might be you don't even know the skills that they know. So I guess like as fathers, we have to spend a lot of extra time to learn what the kids are going through. So I guess like maybe someone wants to play PlayStation, and most of immigrant fathers, they never had that chance when they were young. So my kids will ask me, "Hey, teach me how to skate." I don't even know how to skate. There was no snow where I come from. So I guess like there's a lot of disconnection between the where we live right now and where we came from. So I think fathers have to focus on, I guess, learning the skills that they need to bring their kids, and I guess like other kids, to upbring like their kids and to the other communities where they live. So here in America, the kids are going to school with other kids who know a lot of skills, or maybe their dads went through the same skills that they're going through when they were young. But myself, maybe I don't know some of the stuff that my kids are going through right now. So I would say the presence and communication, as being already alluded to by Karen Nu'man and Sister Lul, it's important that moms to communicate with their kids. If you don't communicate with your kids, someone else will communicate. Most of the time, what I see is like I see expectations. So I see parents putting expectations. Do you have to do this? You have to do that. But I don't see giving the kids the equipment to achieve those goals. So if you just give playing goals and don't give the equipment that they need, or like the chances to reach those goals, kids will not reach those goals. Then when they fail, then there will be disconnected between the parents and the kids. So that's what I will say. In English, which I probably know not much about it. I'll try to speak in Somali, Sister Janine, and if you excuse me, so I can save some time for Khadija. And walaalayaal, ummadda Soomaaliyeed haddii luqadan aan hadda ku hadlaya fahmaysa, waddankan aan usoo haajirnay waa waddan ka bedelan waddankii aan kusoo kornay. Waddankii aan kasoo kornay, ciyaalka annagana lagu soo dhalay, anigu waan ka mid ahay dadkii kusoo dhashay kusoo weynaaday, anigu weyn baa waddankan imaaday. lagama fakeri jirin ilmahan aad dhashay diintiisii baa halaabi, qof baa xadi, qof baa kelida kala bixi, qof baa fuuli, waxyaala caynkaas oo dhan lagama fakeri jirin. Environmentiga dadka kolinta waalidku waxay ka fakeri jireen wuxuu ahaa ilmaha dhal oo cunto sii, amba waxbarashadii intaasaa laga fakeri jiray. Halkan laakiin dhibaatadu sidaas maaha, xaaladdu way ka duwan tahay. Halkan waxay uga duwan tahay sabab baa jirta dadku ay hal ilmo iyo laba ilmo u dhalaan Maraykan iyo Yurub iyo Western world. Sabab baa jirta because ciyaalka waqti badan bay u baahan yihiin. Maybe 10 ilmood waqtigii la siin jiray waddankeennii buu hal ilmo u baahan yahay halkan. Saas darteed waxaa laga rabaa waalidka siiba aabbayaasha oon anigu ugu waco ciyaalka Soomaaliyeed waa agoon biil haysato baan ugu wacaa, sababtoo ah aabuhu keliya wuxuu ku fakaraa in uu soo shaqeeyo lacag uu ilmaha siiyo, laakiin kama fakara in uu aabe yahay oo ciyaalkiisa la ciyaaro, meel lagu ciyaaro geeyo, uu xirfado ay ku noolaadaan barto. Waxaas oo dhan waalidka kuma fakaraan. Qofka waalidka aabaha waxaa saaran ee uu saara asoo waajib isaga dhigay waxa weeye shaqee oo soo shaqee, markaad soo shaqaysana guriga u soo dheelmo. waliba waxaa laga yaabaa in uu ka fakarahayo aabaha Soomaaliyeed dadkii Afrika uu kaga imaaday sidoo lacag ugu diri lahaa in ka badan intuu ka fakarayo ciyaalkiisa. Laakiin xaaladdu saas ma aha. Markuu ciyaalkaas weynaadaan ilmahaas uu 18 gaaro umbaad maqli aabihii Soomaaliyeed oo ilmihii baa la dilay iyo wuxuu bartay drugs uu bartay iyo xag uu orday. sababta taa keenaysa ciyaalkeenu inay wadada qaadaan waxa weeye ilmihii markii yaraayeen la korinayay baa waqti la siinin. walidaalika waxaan leeyahay anigu walaalayaalka Soomaaliyeed waa in aan waqti siinaa ciyaalkeena, waa in aan wadada ay saxda marka hore aan ku barbaarinaa, kabacdi waxaan ka maadanaynaa oon ka badbaadaynaa hadhow inaan ka qoomamoono wadadan uu iga maray iyo magaalo heblaan ka qaxaya magaalo heblaan u qaxaya.
dadka annaga waxaan u malaynayaa magaalooyinka hadda dadka Soomaaliyeed ay ku nool yihiin waa weyn sida hadda Minneapolis, Columbus oo kale iyo Toronto oo kale maalin walba dad ilmo Soomaaliyeed baa lagu dilaa laakiin community-da kale Islaamka ee inala midka ah iyagana immigrant-ka waddankan u soo hajray saas ma sababtoo ah innaga culture-keenu aabuhu nolosha reerka kama tirsanaba maadaama uu nolosha reerka ku tirsanayn baa keenaysa vacuum-kaas ilmihii uu meesha cidlada ah ku soo dhacayo dabeetana markaad adigu ka warqabin qola kala ka warqabto qolada kalena ilmihii best interest kama shaqeynayaan waxay ka shaqeynayaan sidii wadada uga leexin lahaayeen sidii drug ugu dhiibi lahaayeen sidii berri asagoo kale u noqon lahaayeen marka haddaadan adigu ilmahaagii saaxiib la ahayn qof kala saaxiib la noqonaya haddaadan communication la lahayn oodan xiriir la lahayn oodan noloshii oodan barin siduu ku gaari lahaa mustaqbal wanaagsan qof kala baraya marka walaalayaal hadda arrintan aynu meeshan ku hayno dabcan Soomaalida khaas u tahay walaashan lul ma sha Allah waa qof ku takhasusay cilmi nafsiga iyo sida dadku noloshooda ay u horumarin lahaayeen marka dadyoga saan oo kala waan u baahanahay in lala xiriiro meeshan hadda magaaladan aan deganahay Milwaukee waxa ka jira crisis badan oo familiyada Soomaalida dhexdooda ninkii iyo xaaskiisii isma fahmayaan ciyaalkii aabahood isma fahmayaan aabihii iyo hooyadii isma fahmayaan marka waxyaalahaas oo dhan waxa keenaya marka hore qofka kale waxbuu ka filanaya laakiin wuxuu uu ka filanayo uma sheegayo marka intaadan expectation kaliya iyo filasho kaliya dhigan marka hore waa inaad cadaysaa expectation-kaaga just don't put plain expectations put your expectations in writing or at least in speaking let them know that you're expecting this from that person marka walaalayaal waxaan dhihi lahaa qofka kula dagaalin waxan iyo waxan maxaad u sameyn weeyday marka hore si fiican ugu sheeg inuu waxan iyo waxan laga rabo waxa laga yaabaa qofkaas inuusan ogeyn waxan iyo waxan laga rabo qofkana haddaad tiraahdo halka iyo halka waa inaad gaadhaa laakiin aadan gaarsiinin hadee muxuu ku gaari lahaa waxa laga yaabaa wax goolasha aad dhigayso inayna realistic ba ahayn marka horeba amba aadan siinin fursadii uu ku gaari lahaa marka insha Allah taala intaasaan ku soo koobayaa hadalkaygii badnaayeen qululxiyay Thank you very much, Brother Nasser. And maybe it's my eyes, but I see you looking sideways, so I'm sure it's me. No, I'm sorry. I am. You guys are in front of me. My camera is on the side. I'm sorry. Okay. So now I can face this way to see you guys. Oh my. Okay. I have to Good. I have three screens. I'm sorry. That's okay. Thank you so much. So just simply because of the interest of time, if you're able to speak just in Somali, go ahead and do that so that we can make sure that we can, because we are especially trying to aim for our Somali brothers and sisters that don't know English. Our next speaker is Samira, and Samira is a UWM student. She's a first generation Somali American. She was born in the US and has lived in Wisconsin for the past 11 years. And Samira, what I want to ask you, you're a graduate of Salam High School and a UWM student. And what do you feel was the major factor that contributed to your success? And from your perspective, what do you feel is the major challenge that is facing our youth right now, nowadays? And you can specifically talk about, the Somali youth, because you're very familiar with the community. And let us know what the major influences in your life have been. And are you able to interpret to speak in Somali? Yes, I can speak Somali. Thank you. Okay, good. So maybe you can give that introduction and go ahead and then speak in Somali. Assalamu alaikum. Thank you guys for inviting me. Aniga waxa ahay gabar Somali. Maraykan ku kore, laakiin luqadii first part waxa way Somali. Salam school ka qalan jabiye, marka yara Minnesota ku dhaladay. 10 sano ka hor waxa u soo guuray Wisconsin. Curada ahay, hooyaday waxay dhashay lix. Inta badan ilmaha Soomaalida dhibka haysato waxa waaye anigana iyo hooyadeena aabaheena awowgeena waxaa noo dhaxeeyo luuqad daro ma ahan luuqada ka hadlaya waa Soomaali laakiin waxa ka hadla fahanka wadankan waxa lagu koray wadan waxa waaye oo aniga bas reer businesskaada ma ahan afaarahaada ma ahan
laakiin Soomaaliya waxaa waaye family system ku kornay waxaa waaye adeerkaa waaye walaalkaa waaye hooyadaa waaye aabaha wanaas caawinaa like waddankan saas ma ahan and dadka badan inta badan ilmaha waxay dhahaan anigana ma ku fikira oo walaalaa leeyahay mase waxaa leeyahay ilma yar yar oo hooyadaada way dhiban tahay inta badan wuxuu ku fikira aniga iyo waddankan saas waaye inta badan macallimiinta ku dhahayo adiga iska fikir ka fikirin dadka kale naftaada u dagaalan iyo dibka halkaas ku imaada cunugol walba wuxuu rabaa attentionkooda iyo waqtigooda haddaana gelinin cunug wuu dhumaa iyo waalidiinta Soomaalida dhaqanka oo Soomaaliya waxay cunuga oo ugu dhib badanaa focuska inta badan saarnay cunuga fiican waa la xilmaamaa iyo hadhoodii cunug wiciishoona iyo dib kale u jeesana oo attentionkaas siinayo aniga maadaama curudka lix ahaa markaa yaraa hooyadii aabahee wax badan waa caawin jiray luuqada warqadaha haddana iskuulaa lahaa ana walaalahay haddana caawinaa homeworkaa ka caawinaya ana cunug ani markaa soo weynaaday hooyaday aabahee macallimiinta AP classes qaadanaa high schoolaa ku jiray intaa wax badanaa sameynaya hooyaday aabahee markaa la fadhiisan hooyo aabadhigeyso waa jeclahay inta ku caawiyo laakiin waqtiga waxaa u baahanaya stariga si uu ani iskuulka jaamacad uga baxaa haddaa intaan dhan sameynaya hooyadii aabahee inta dad fahan weyn leeyihiin waaye waxay ugu dhahay okay hooyo intaa ka caawinaynaa iyo caawinta markaa ku baahanaha waa ku sheegaynaa si isla shaqeyno laakiin cunugaada haddaa ku dhahdid maya afaarahay mahanaya anaa ku koriya anaa ku dhalan wanaa adi caawisaadi wax wanaa ii qabataa adi bisa ku baahana cunugaas pressurekas camal markaa la saara hadhoodi cunuga wuu isnacaa iskuul wuu nacaa guri wuu nacaa meel kas wuu nacaa hadhoodi especially guri carroon dad saaxiiba la carroon dad waxaa jiro kuda oo anaa ila saaxiibtaa apartmentkii fufuul lacag xataa ma kaa qaadanayo hadhoodi cunuga aduu kaa cararay meel kale ma aadayo dadka gaaladan wax ma ku garin especially ilmaha markay arkoon ilmo kale oo hindi mase carabtaani waxaan oo waalidiintooda maanta ilmaha daba socona waciishona anigana maxaa igu dhacay hooyaday abe maxay waqti ii geli laayihiin en ma fiicno ilmahaada intay maatar ku fikiroon ani waa leenacay ani ma leerabo because hadhowda jecel meel qaldanay ka raadinayaan haddaa rabtiin ilmihiina intaa si fiican loo caawiyo ilmihiin at least la hadal la sheekayso hooy iskuulka maad ku yahay maxaa kaa caawi karaa maxaa ku samayn karaa macallimiinta iskuulka ma kula aadaa emailka haddaa cunuga dadaal cunuga yariiska intaasuu kaa baahan yahay intaasuu rabaa laakiin cunug iskuulka imaada oo daana qaylo lagu furay hadhowda wuu sinaca wixii hooyadii aabay xataa ma kala jecel waxa lagu soo sameeyey especially waddankan caayaa ka jiro racismaa ka jiro bulnya ka jiro kufitaanaa ka jirto dhib badanaa ka jirto oo hadhoodii cunugaada qof hadduu haysan la sheekaysto dad la sheekaysana ku dhaha oo saamaata ma xanaaqsan tahay hoo waxaan cab qamriguu siinaa daragu kaa siinaya hadhoodii cunuga waxaasuu caadaysanaa caadi u malaynaya so haddaa ilmihiina inta badan especially kuwa oo waaweyn oo jaamacadii had ku jira cunugaada la hadal hadduu wax kuu sheego uu qalad sameeye aa ku xanaaqin aa ku qaylinin aa ku dhihin sababtaa u samaysan oo hooy waa fahansana maxaa kuu geeye si tartiib cunugadaa la hadasho hadhoodii wax kasta kuu sheegaa wax ma kaa qarinayo And that's all I have to say. Thank you. Yeah, thank you so much. That was awesome. And I understood everything you said. So thank you. What we're going to try and do is try to keep our, I know this is a discussion and this could go on for 3 hours and we probably need 3 hours, but in order to be respectful of everyone's time, I'm going to ask that, again, if you can speak Somali, to answer in Somali, and to keep your comments, very specific to what you are being asked. So, Sister Lul, as you know, the Muslim community is, and you had mentioned it in your introduction, is not immune to mental health issues, but it's still something that is not accepted, and oftentimes it's considered almost secretive. And with our work with Our Peaceful Home, we have found it to also be a cause of a lot of the discord when particular members are, the husband or the wife is not getting treatment, not seeking treatment, and not recognizing they have this issue. So can you talk about, basically elaborate a little bit more on this topic and the effect of untreated mental health issues? Yes. So in my experience, most of the time, the clients that I see, my Somali clients, mostly come to me after they were court ordered, or a lot of times after they had many hospitalizations, or been through so much that
they realized finally that they needed help. Hilul, can you speak in Somali? I'm sorry to interrupt. Are you able to? Yes. Yeah. So a lot of times markaan aniga shaqadan aan qabto waxa waaye dadka aan arko oo Soomaalida badanaa waxa waaye waxay ii imaadaan markii ay xaaladdu xumaato, markii oo mataqaanaa ay maxkamad ku dhahday qasab ama dhibkoodii batay ama trouble galeen ama isbitaal 100 jeer galeen oo ma aragtay hadda gabdho waxaan badan la shaqeey mataqaanaa gabar oo maalin dhow wadanka imaaday diinteeda way haysataa dhaqankeeda way haysataa laakiin waxa dhacay wadankii cusbaa ay imaaday gabadhii stressa ku dhacday iyadoo yaraa nin lagu daray marka hadhoodii cunugteedii iyadoo cunugteedii intay biyo gelisay ayay almost midi inay disho ay ugu talagashay for example this cases kan arkaa idin sheegaya marka ilaa iyo heerkaas xaaladda markay gaasho bas ayaa lagu imaanaa intii horeeto waa la qarinayay waxaa la dhahayaa ama jinni u qabaa ama waxaanu qabaa qofku uu isla hadlay wadan cusub baa la imaaday xataa marmar kuwa iska dhaaf oo mataqaanaa wadankan ku dhashay ama wadankan iyagoo yar imaaday kuwii waaweynaa oo iyagoo imaaday xataa way rafaadsan yihiin marka annagii dhan horta Soomaali ahaan wax badanaa nagu dhacay wadankeenii dhanaa naga burburay waxaan nahay dad adag horta maasha Allah dad aad iyo aad u adag baan nahay laakiin waxaa jirto familkeennii iyo dad communitygeennii iyo suu ahaan jiray ma aha waa in mataqaanaa aan indhaheena furno waa in mataqaanaa marka cunuga ama aad aragtid had markuu bilaabayo waxyaalo iyo iskuulka markuu goyn bilaabo markaa waxyaalo oo ku dhageysi bilaabo inuu ku dhageysan waayo kale waa sign fiiriya sign-yaashaas fiirso ku bilow ka meel maxaa la dhahaa ka hortag waxaan intuusan dhicin intuusan cunugaaga intuu la xirin 100 jeer ama wax kale soo gaarin ama ilaan ilmaha markii ay fahmaan oo mataqaanaa isdahaan ma lagu fahmayo wax ku dareemaya male adduunyo kale uu ka mid yahay isagii khalad buu galayaa over and over and over waalidkiina waxay sameynayaan horta Soomaalida waxaan dhaanahay dhaqankeena aad u wanaagsan yahay laakiin wuxuu ku xun yahay waxa waaye we are shame culture like waxaan nahay ceeb culture ma fahanti marka wixii kasto familkii way qarsanayaan iyagoo u baahan caawinaad intay community-ga xataa Minnesota ku sheegaa dadka ciyaal yar family badan aan rafaadsan ciyaal wiilal yariisa dhimanayo maalin kasto maxay u dhimanayaan waxa lagu leeyahay wuu iska dhintay ma iska dhimanin wuxuu u dhintay waa OD bal kliniya la siinayo kliniya soo qabsanaya kliniyadii wax loogu darayaa cunugii waa bas waaye wuu seexday ma soo kicin marka ma fahanti meeqa dad aqaano meeqa family aqaano oo saasa ku dhacday marka waa aamusayaan ma sheegayaan runta ma ka hadlayaan in cunugooda saas ku dhacay waxay dhahayaan maya tii Allah u tiin iska dhintay ma fahanti wana la ogyahay community-gan way ogyihiin waa la ka aamusaa because of that ceebna soo gaarin ceeb maxay tahay waxaan joognaa wadan kale haddii qofka caawinaad u baahan yahay waa inuu helo waa in support la siiyo mental illness waxa waaye waa treatable ma aha maxaa la dhahaa you can get treatment maxaa la early interventions caawinaad hore baa heli kartaa maxaa la dhahaa ma aha inaad ku taagnaatid ceeb dad baa iga hadlayo noloshaada ka fakar horumarinta ma aragtay nolosha waxaaga adoo wato oo dadka aad u sheegin ayaad dhihi kartaa aan dadaalayaa indhahaaga fur aniga intaasaan leeyahay indhahaaga intaa furtid mataqaanaa ilmahaaga iyo reerkaaga iyo ku dhawow marka cunugaaga koo aad ka aragtid science-ka oo dhibka markaas bilbilaabanaya ama aragtid xoogaa yar inay yihiin isbedeleen ama dabeecaddooda isbedeshay markaas ku dhawow kow markaad ka dareentid waad dareemi kartaa laakiin cunugaaga haddaadan fiirinaynin ama aadan dhegaysanaynin marna ma ogaanaysid xanuunka haya ma ogaanaysid because ma nihin dhaqan ma nihin horta oo dhahaayaba maxaad dareemaysaa maanta maxaad dareentay maxaad jirto how are you feeling ilmaha waa very important something simple as that waxa waaye ma ogin annaka ma u fahmayno inuu muhiim yahay like wiilkan maxaa la dhahaa Nasir said cuntaan siinaynaa waxaa la biilkoodaan bixinaynaa iskuul baan kuu dirnay adiga iskori macquul ma aha daad adig korin cunugaaga waa lagu korinayaa banaanka meel kalu kaa gelayaa meel kalu ka raadsanayaa bini aadan haddaan nahayna as human beings we have this desire to connect we always want to connect and when we cannot connect to the people who are mostly close to us who else can we connect to right? We can't connect to our families. We can't connect to our communities. We don't belong to it. Like when you don't feel that, everyone needs that sense of belonging.
ma fahantay marka qof kasta wuxuu u baahan yahay horta in la fahmo bini aadan kasto ciyaalka iska dhaaf wuxuu u baahan yahay in oo maaragtay shaqsi ahaan loo arko marka waa muhiim waxaasoo dhan annaga dhan marka haddii kaleto waxaan raadinaynaa waxaan connected ku noqono mamar drugs noqonaya because either you connect to drugs you connect to something else that's not so healthy for you marka taasaa dhacayso marka aniga muhiim waxaan leeyahay waxaan dhahayaa ka hortag cunugaaga intuusan waxaan dhan ay sheekada gaarin marka hore baro dabeecadooda baro waxay ku fiican yihiin baro markastana see positive reinforcement annaga badanaa cunuga markuu wuxuu sameeyey baa la dhahaa khalad baa gashay waxaana samaysay but never ma loo sheegaayo markuu wax fiican sameeyo good job ma la dhahayo ilmahan maraykanka waxaasay u baahan yihiin dadkan ilmahan waddanka ku koray waxaasay u baahan yihiin waxaasay arkaan oo saaxiibadooda iyo dadka laala eg bay helayaan iyakii sida waxaa laga dhigaa alwaax inuu yahay bini aadan ahayn dareemin waxba cunuga waa ku jeclay xataa hooyada mama la dhihi karo waxaas dhaqan maba noo aha baa la dhahaya ilmahana waa u baahan yihiin marka Thank you. Yeah. Thank you very much, Lil. Thank you. That was very I'm sure I got the word aib. We use that word often. I'd like to ask this question to Karan Nauman, and then I know he needs to step off because he's going to a vigil that's taking place at City Hall, and so we thank you for coming in advance, Karan Nauman. If you can go ahead and maybe, and again, hopefully this will be the first of many sessions we have. But if you can go ahead and answer the question regarding what to do when children fall into negative behaviors, whether it's drugs, gangs, whatever the case is, how should parents handle that? And Khadija, if you can quickly interpret that question, and then Karan Nauman you can speak, and if you have to step off, and then Khadija will interpret. Inshallah. Okay, so Asha, Sister Janine ay weydiisay iimaanka waxaa waaye markuu cunuga waxan soo sameeyo waalidiinta asaga si uu imaato ishiyada noocan oo la imaato maxaad kula talin lahayd oo waalidka uu sameyn karaa mise kaga hortagi karaa dhibaatooyinka ilmaha ay ku dhacaan? So this scenario, unfortunately, is not uncommon when parents approach you as the imam for guidance and help. The first thing I tell parents not to do is don't spend too much time trying to figure out who to blame and how you've done wrong and how you haven't been a great parent. This is not the time to get, yourself into that position where you're overthinking of, where did I go wrong? What mistakes did I made? Because right at this point, it's not about what you did in the past. It's about how you handle the future. It's about how you handle the situation going forward. So the first thing that I encourage parents, which I see many parents doing when they're faced with the situation, is that they shut down, they shut themselves off, and they start blaming themselves, and they start thinking about where they went wrong instead of focusing on how they can now help the situation and help their child. So Khadija, you can translate that and then I'll continue, inshallah. Okay. Waalidiinta u imaatay iimaanka markii cunugooda dhibaato kusoo dhacdo waxa ugu horeeya sameeyaan waxaa weeye ayaga iscanaanto xagee wax ka khaldameen ma koritaankayga xumaa see waxaan ku dhaceen maxaa khaldan wax ayaga su-aalahaasay ku mashquulaan ayaga dib isku noqdo waxay waqti badan geliyaan meeshay wax ka khaldameen marka dhibaato lagu jirana meeshay wax ka khaldameen muhiim maahan muhiimaddu waxay tahay dhibka markaa taagan maxaa lagu xalin karaa seena looga bixi karaa. Go ahead. The second thing I will say is every situation is very different, and it becomes extremely important that we have a immediate intervention with that child. Depending on how young or old they may be, the approach may be very different. But if you don't have that relationship with your child, and if you're not able to engage with them, then it becomes extremely important to involve parties that can help and intervene.
A lot of times we are too hesitant to get people involved because of the idea, and I'm sure this was conveyed in the presentation by the other presenters as well, which is, what are people going to say? How can this, how can I expose this to a therapist or to the imam? If you cannot handle the situation, it is extremely important that you get people involved that can have this intervention with your child. Go ahead, Khadija. Number one, waxaa lagu xallin karaa dhibaatooyinka. Horta dhibaatooyinku way kala duwan yihiin. Cunuga da'diisayna ku xiran tahay, kasi cunuga waqti inta uu jiro ay dhibaatada iyo wuxuu markaas dhibaatada taagan lagu xallin karaa. Haddii adiga iyo cunugaaga xiriir wanaagsan idinka dhexaynin oo dhibaatada markaa taagan si yaroo xasilooniya oo open ah oo wanaagsan ina ku wada hadli karin oo ku wada sheekaysan karin oo maxaan samaynaa iyo sidaan u tilaabo qaadnaayo futureka meel fiican u gaarna ayna dhihi karin, waxaa muhiim ah qof kale inaad soo dhexgelisaan. Hadduu noqonayo iimaanka masaajidkiina markaas, qof faamilka ah, adeer, abti, habaryar, qof alaala qofkuu noqdo, even dhakhtar xataa uu noqon karo. Adiga qof kale oo idin dhexdhexaadiyo oo adiga cunugaaga idin sameeyo wada hadal wanaagsan oo dhibkaas looga bixi karo ayaa muhiimadda ah. Another thing that I speak to parents about is usually when their child is involved in something like this, parents will disown their children. Parents will stop communicating with them. This doesn't help your child leave the habits that they have. This actually only further pushes them away from their family and pushes them deeper into the things that they are involved in. So cutting them off is not the solution. Kicking them out of the house is not the solution. Rather, that's an opportunity where you embrace them, you bring them closer, you sit down and you communicate with them, as has been discussed and talked about. I mentioned this in one of the previous sessions as well, but I think that I'll mention it here again because of how important communicating with your children is. When you communicate with your children, you're not speaking at them, you're speaking to them. And while you are communicating and speaking to them, it's important to understand that the person that you're speaking to is always more important than the point that you are making. Because as a parent, when your child makes a mistake, you could yell at them, you could reprimand them, you can, unfortunately, in some situations, even beat them. But that doesn't get your point across. You actually lose your child. Your child shuts down and does not want to hear anything from you. So the person, your child, is always more important than the point that you're trying to make. Number two is that the best bet in this situation is approaching your child with love, respect, compassion, and embracing them. That is a more effective way to help them get out of the wrongs that they are in than the abrasive and the very rigid way that generally we see in our communities, in our societies. And so I will end with that, inshallah, and I ask Allah subhanahu wa ta'ala that He allows us to have more of these conversations and more of these discussions, because again, we can speak for hours and it wouldn't be enough. But what's more important is that we have these consistent sessions and that we are making those consistent changes in our approach to our families and our communities that will bring about change, inshallah. Jazakumullah khairan for having me. Khadija, you could go ahead and translate that, but I will have to, at this point, step away. Sister Janan, Jazakumullah khairan for hosting and for having me on. Assalamu alaikum. Thank you very much, Karan. No, man, you're always wonderful to have you. wadaadka wuxuu ka dhawaajiyay laba qodob. Qodobka koowaad oo ah ilmaha in lagu qayliyo, la dilo, la canaanto, waadna ceebaysay, ceebaad noo soo jiiday, ummaddaas maxaan iseen ku hortegaynaa, ummadda maxayna dhihi doontaa, iyo waxyaalaha noocaasa, iyo inaad guriga ka buriso cunugii oo dhahayd maadaama waxaa samaysay saacadan laga bilaabo aniga kuma dhalin, hay soo sheegani, arigaaga ay dhibaayo, kuma rabo, inaad saas cunugii kula dhaqantid oo cunugii guriga ka burisid maadaama wax adi aan ku faraxsaneen mise dhaqankaaga diintaada ka hortagay uu sameeyey, ma lagu xallin karo dhibaatada markaa taagan.
canaan iyo dil iyo waxaasna waxba ma xaliyaan laana cunug waa laga yaabaa inaa canaanatid aad dishid aa ku qaylisid oo iska dhigo inuu ku maqlayo haye markuu waxaas ma sameynayo mar dambe ku dhaho ba waxba kamaada dhaadhicinin waxaad wax oga dhaadhicin kartaa cunugaa inaad la fariisatid si yaroo xasilooniya aad wixii oo la hadashid warkiin aad ka dhaadhicisid so marka qodobka koowaad uu ka dhawaajiyo waxaa weeyo dilitaan iyo caay iyo cunug la buriyey inaysan dhibaato markaas taagan aysan kaa saaraynin qodobka labaad oo wax lagu xalin karo wuxuu yiri iimaanka cunugaada waa inaad jacayl iyo maxabo aad u muujisaa midda koowaad oo u sheegtaa inaad jeceshahay in waxaan hadda la taagan yahayna aysan dhib lahayn oo qadar rabbi dhacay yahay insha allahna laga bixi doono asagan uu qof xun ahayn oo just dad xun uu ku xirtay maybe wax xun u arkay mise wax xun oo just shaydaan uu ka xoog badiya camal oo kale base waxaas uu sameeyey aysan jacaylku uu waalidkiis u haya cunugaas aysan naaqusinaynin oona wax dhibaato oo kala kulmayn waalidkaas markuu cunugiisa u muujiyo inuu jecel yahay in dhibaatada markaa taagan laga baxayo si yaroo xasiloonina oo la hadlo badanaa waxay sababtaa dhibaatada markaa faamilkaa haysatiyo awlaadaas in laga baxo markay noqoto waalidiinta ilmahooda ku qayliyana cunugii dhibkii waa sii maquurtaale uu kusii fogaadaa dhibaatadii iyo saxaabtii xumayd iyo daroogooyinkii iyo wixii xumaadhan uu kusii fogaadaa waa waalidka ilmihiisa la taliyo ee aayar oo la hadlana dhibkii wuu ka baxaa adi labadaa qodob buu ka dhawaajiyay walaadka that's all. Thank you very much, Khadija. Looks like we will be going a bit over time. Is everyone okay with that? Do we have anyone that needs to leave? We're okay? All right. Thank you so much. Such a valuable discussion. Lola, we want to know that because of your work, I'm sure you deal with identity issues, and given the current political background that's going on in this country and the racial tensions, we know that there are even unfortunately racial tensions sometimes in the Muslim community itself. So what we want to know is really what do you think is the greatest challenge facing our Somali Muslim communities when it comes to this type of identity and any intergenerational differences when it comes to identity? You want me to speak in Somali? Yeah. Mm-hmm. waxyaalaha oon arko macnaha markay noqoto ciyaalka oo maaragtay iyo qofka yihiin iyo dadka yihiin a lot of times ilmaha waxa waaye labada dhaqan qaarkood kuwa oo maaragtay waalidkooda oo fahmo ciyaalka waalidkooda fahmiyo oo communityga oo support gareeyo oo mataqaanaa labadii dhaqanba ka mid ah laakiin labadii dhaqanba support ka helo ilmahaas usually waxaa arkaa inay mataqaanaa meel horumar gaaraan inay dhaqankoodana haystaan inay dhaqankan kaletana haystaan intii self esteemkooda iyo moralkooda iyo qalbigoodana inuu degan yahay inay is og yihiin waxay yihiin inay kalsooni isku qabaan marka laakiin cunuga kaleeto oo waalidkiisii iyo faamilkiisii ka dhex baxay ama la fahmaynin oo goonida noqday badanaa waxay wacaan black sheep faamilka waxay haystaan qofkaas hal qof baa ma dhib badanaanayo cunugiiba attention la siinaa laakiin negative attention la siinaya badanaa marka cunugii marka wuxuu dareemayaa inuusan naftiisii ma yaqaano wuxuu yahay ma garanayo qofkuu yahay wuxuu iska dhigaa marba qofuu la boodaa marba qofuu iska dhigayaa maxaa la dhahaa wuxuu noqdo kan hadduu arko kaleeto wuxuu samaynaya uu ka daba samaynaya because ma laha identity oo isaga qofkaas u gooniya marka laakiin waxaas waxa oo mataqaanaa muhiimka oo lagu goyn karo waxa waaye cunugii oo haysto connection to both cultures dhaqankoodii iyo dhaqankii kaleeto ay ka mid yihiinba labadii markuu ka helo support cunugaas aad iyo aad ayuu mataqaanaa ilaahay miisama ku xiran tahay laakiin aad iyo aad u horumari karaa cunugaas maskaxdiisana way fiicnaanaysaa moralkiisana wuu fiicnaanayaa dadkuu yahayna wuu ogaanayaa laakiin markii ilmaha ay intana joogin dhexda meelay ku dhumeen dadka aniga badanaa waxaan arkaa ilmahan oo arko oo laabay oo mataqaanaa xabsiga ku jiro ama OD-ga oo OD gareeyay waxa waaye OD-na waxa waaye klinigiya maxaa wax loogu daray cunuyaalkii ma soo kacayaan marka
badanaa waxaa jirto waxa waaye number one iyagoo xitaa aabe iyo hooyo leh waalidkii hal qof ayaa reerka ka hayo ama aabihii waa maqan yahay maskaxdiisa ma joogto markuu guriga xitaa la joogo ciyaalkii marka waxaa ku dhacayso waxa la dhaho maxaa la dhahaa identity issues dhaqankaana ma aha and also haddana waxaa lagu jiraa waa number one Somali number two waxa waaye madow waa Muslim marka of course all those identities ayaa is intersect garaynaya therefore maxaa dhacaya number one waxaa loo arkaya dhinaca madowga waa laga discriminate garaynaya dhinaca muslimka waa laga discriminate garaynaya dhinaca maxaa la dhahaa madow ma ahane muslimka waa laga discriminate garaynaya so iyagii already climate xun ah waqti xun ah iyo iyagii oo struggle garaynayo meelay aadaan marka ilmihii yaraa ma haystaan hadda dhexdaasay ku dhameen marka I hope inaan isbedelno I hope inaan mataqaana maskaxdeena furno oo aan dhahno aan dhegaysano waxa jiro sidee cunugeena u caawin karnaa sidee mataqaanaa communityga kaletana caawinaad u weydiisanaa so that way support kaa rabno aan helno yeah. Can you give just a 1 minute in English? This is for my benefit. Yes. So I was talking about the identity issues in our community is a lot of times these young people don't belong to any culture. A lot of times they find themselves in this kind of this route where they just don't fit in the mainstream American culture because even though they think they're American, yes, I speak the language, yes, you do understand the culture, but yet a lot of times they might not fit in because they're Black, because they're Muslim, because of they're immigrants as well. So there's all these factors to take into consideration when we are talking about the struggles that are facing our young people, especially the young Somali American. So I see a lot of that. I see a lot of confusion with identity. The parents have expectation. The community has expectation. This new culture has expectation of them. So it's like, how do you navigate all that when you don't have those connections, when you don't have those supports? So I would say, in order for us to help our youth, we have to nurture them, we have to hear them, and we have to be open to understand them and find ways that we can get to where they're at and meet them where they're at. Wonderful. Yeah. Wonderful. Thank you very much. Samira, as a student and a young person today, as proud Somali, proud American, proud Muslim, so how do you identify first, and also what have you heard from your peers related to racial tensions, not just in the broader community, but even within the Muslim community? And you can give a 2 minute in English and then speak Somali. Okay. So as I see myself as Muslim first, because that's what always comes first. And then I see myself as Somali. And then I'm an American, but I feel like a lot of people forget the first thing most people see is color. So first I'm seen as Black. And then it's like the Muslim. And then it's like, oh, you're a woman. And then you're seen as an American. And that's the hard part for a lot of people. And I know a lot of immigrants try to ignore that because they come from countries where everybody's one color or one culture or one people, so they don't, especially our older our parents and our grandparents don't understand how hard it is to be in a country where it's like more of a melting pot and everything has to be color or everything has to be your ethnicity or your religion, and it's based off of that. And what was your second part of the question? Yeah, just as far as your peers and these identity issues, how to navigate them. I feel like it's the support you have with your peers. So if you are amongst a group of peers who acknowledge who you are and acknowledge what you are, it's much easier to accept it versus peers that are pressuring you to pick one side. It's like you're either Muslim or you're Black or you're Somali or you're a woman or whatever it is. And it's, if you have groups of people that force you to pick one side, that's where the discord begins, because you feel like I have to fit in somewhere. I can't just be all of these things. And for me, I was
I was raised with many different people. I was raised with Somali people. I was raised with Desis, and I was raised with Arabs and a bunch of group of and African Americans and all these different groups of people. And at the end of the day, I feel like it's so much easier to. I've never had to pick. I've always had a stance on who I was because of at home my parents continue to remind me like this is who you are, and at the end of the day, no matter how hard you try to run away from it, it's not going nowhere. It's not just going to disappear and go into thin air. So I didn't have a hard time, but I know a lot of people really do have a hard time, and it's because again the American culture forces you kind of sometimes to pick a side, especially when it's the way you dress, the way you speak, the language you speak. Somali, English was not my first language. I spoke Somali before I spoke English, and when you have an accent, you get bullied for it. If you dress a certain way, you get bullied for it. If you bring ethnic foods, you get bullied for it. So it's very hard, especially for people of other races, to come to America and deal with those type of things and not having forced to like either ignore it or embrace it. And now I'm gonna say it in I guess in Somali. Thank you. Wadanka marka la imaado ilmaha way ku adag tahay anigana hooyadeena aabaheena awowgeena ayaga waxay kuran hal dad hal dhaqan hal diin like wadankan gaalaa joogo atheists baa joogo dad cadaan baa joogo dad madow baa joogo dad Somali dad Afrikaan dad walba aa joogo iyo dadkan especially markaa dhex joogtid ilmaha way ku adkeeyaan iyo guriga markay imaado hadaa kuna naga aamus waxaa tahay Somali mase Muslim baa tahay iyo waxaas ku riixday markay ku su'aalo ku qaboon ku dhaho hooy sana lagu dhahay ee dhahda oynin Somali atam xaal oynaysaa ilmaha way ku adkaysaa waxay ku riixdaa hal dhan intay dooradaan so jaamacad marka aaday macallimiinta ha ahaato ilmaha la dhaqa dadka la dhiganayo xataa shaqada marka aado dad badan way kugu dhibayaan waxay ku dhahaan oo maxaa tahay oo ma tihid ma ekid mase saama noqon kartid mase si fiican u hadashaa mase maya faa baa tahay accent baa leedahay marka saas ilmaha lagu dhaho guri pressure duwan ay ku imaadaan waxay dhahaan okay dhibkaana qabaa laakiin hooyo aaba ma fahmayaan sababay u fahmayeen because dad waxay ka imaadeen dadkaadii luuqadaadii dib ma haystoon adii identity crisis ma haysan kartid because ilaa kan weynaanaysa dadkaadii baa dhex joogta like wadanka marka imaaday ilmahaada especially yaraan mase haday ku daladeen way ku adag tahay intay dhaho Somali bas ahay because Somali bas ma aha because dadka Somali markay dhex aad waxna Mareykan baa tahay sheekada Mareykanka naga tag marka lagu dhaho ciil baa ku qabanayso hadid waa cunuga dib u dareemaya so hooyadii aabahii dadka waxa laga rabaa ilmaha inta ogaatay ilmaha Somali bas wadanka markay joogo Somali bas ma ahan Mareykan ay noqon karaan Muslim yihiin dad badan yihiin iyo maanta waxaasa lagu dhibaya so aniga talada waalidiinta si laha cunugaada ogow Somali bas ma noqon karo because Muslim yahay madownimo waa lagu dhibaa Soomaalinimo waa lagu dhibaa immigrantnimo waa lagu dhibaa Muslimnimo waa lagu dhibaa so cunugaada haduu dib kula imaado adihin dib weyn ma ahan you know fahan cunugaada cunuga hooy iska raalaho waxana taamartay mas aabo iska raalaho waxana taamartay marka cunugaada fahamka haysto dib kala guriga marka kulmaayo and that's all. Thank you very much, Samira. Brother Nasser, so now we're going to go to you as from a parent's perspective. So you know, how can we raise proud American Muslims, and especially around what we can see happening around race relations in this country, and even the fear that parents have for their children, because we see what's happening in the Black community. And so and how can we really accommodate the feelings that children are having regarding this? Yes, sister. Thanks for the question. And I will just say maybe in a minute in English, and then I will speak in Somali. And in short, I say if you raise a kid with a confidence. I'm sorry, Nasser, let me just mention something, because we went over time and we kept Lul for a period of time. So I just want to thank her because she has a meeting that she has to go to. But thank you so much for coming and joining us today. It was a pleasure to meet you, and I'm sure we'll have you on again. Thank you. All right. Thank you. Bye. Okay. Bye-bye. Yes, I'm sorry to interrupt you, Brother Nasser. No, that's okay. No, that's okay. Yes, what I was trying to say is like if you raise kids with a confidence and self-esteem, they will stand up to themselves, and nobody will be able to bully them.
whether it is a Muslim, another Muslim member, or anyone else. So if you abuse your kids at home, then they will get used to that and they will accept that abuse from anyone else. So if you abuse the kids at home, you are pretty much training for them to accept the abuse outside of home as well. But if you raise kids with a confidence and let them think their way and like see the world from their perspective, nobody will be able to bully them. So show the world the way you want them to see, and also see the world from their perspective. That is what I will say will help the kids to stand up to themselves. And walaalayaal, waxaan dhihi lahaa haddii aad rabto ilmahaaga in aan cidi abuse garaynin amba waxyaalahan hadda adduunka ka jira ee ah rayska amba rayska la xiriira sida cunsurinimada oo kale, ilmaha haddii guriga lagu dhibaateeyo oo adigu guriga aad ku disho oo aad ku qasabto waxuusa asaga rabin amba waxaan u qalmin in uu qaato, banaanka markuu joogana dadka wuxuu ka qaadani waxaan u qalmin. Marka haddii ilmihii aad caburiso ood u diiday inuu fakirkiisa dhiibto, banaanka haddii lagu caayana caydii uu isaga dulqaadani. Marka waxaan dhihi lahaa xataa meeshan hadda aan ku nool lahay ee iskuulka ay aadaan iyo waxaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin badan oo kale, oo waxaa la leeyahay ciyaalka iskuulka waa lagu caayaa, waad madowdihiin baa la dhahaa, meel kale qiimad macnaha markaan u hadlo way Soomaali ahaanba madow ahaanba dadka kale ee magaalada kula nool iskuulka leedaan baa caayaa la dhahaa. Marka haddayna waalidku marka taa baadhin, haddayna waalidku taa fiirinin, haddayna waalidku midaas u kuurgelin oyna dhegaysanin ilmahooda cabashooyinka ay soo tabinayaan, ilmuhu markii hadhow dhibaata soo gaadho wuxuu dhihi doonaa haddaad u sheegto cidnaba kaa qaadamaysa maxaad ka sheegi doontaa, marka uu iska qarsan doonaa hadhow dhibkiisa. So waxaan dhihi lahaa ciyaalka ha la dhegaysto, markii iskuulka ka imaadaan ha lala sheekaysto, ha la waraysto, ha la yidhahdo maxaa maanta dhacay, ka wargura. Marka intaasaan kusoo koobi lahaa, waana mahadsantihiin. So sister, I'll conclude, like listen your kids, listen what they have to say, ask them how their day was. And even unfortunately, sometimes I hear here in our Muslim community, there are some race-related incidents that I hear. And I think most of the time the Somali parents don't even listen and hear, and I guess like flow up to their kids' concern. So, like race could be anywhere, like between us or, like in general around the world. So I would say us as a parents, we need to listen to the kids. We need to ask how their day was, and then you might learn. As a parent, we might every single day I learn something new from the kids. I guess like their perspective of growing up is different. I have never been a parent, so when you listen to your kids, you will learn something new every single day. So listen to your kids. That will be the most important thing. Thank you so much. That's wonderful. So I wanted to know if there's any last thoughts that Samira and Nasser, if you guys would like to, any last thoughts before we close up. But in advance, I want to thank you really for just a wonderful presentation. And Khadija, you were phenomenal, especially on such very, very short notice. We dragged her here at the last minute. So you did a phenomenal job. Any last thoughts? Nothing from my end, sister. Okay. Thank you all so much. I'd like to just basically let you know and let all of our listeners know that Our Peaceful Home is a resource here. It's available
to our community, and especially for those that are struggling with family issues. There's nothing wrong with seeking help. We really should consider this no different than individuals that are going to see a doctor. Really making sure that our families are strong and that our families are healthy, emotionally healthy, mentally healthy. This really leads to long-term success. So I want to thank all of you again, and I want to urge you, if you would like to reach us here at Our Peaceful Home, you can go to Our Peaceful Home, which is online, and we have all of our contact information there. And we are a project of the Milwaukee Muslim Women's Coalition. And here we have actually the information up on the screen. And once again, I'd like to thank all of our panelists for a phenomenal presentation, and we hope to do this sometime again. So thank you all so much. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa Walaikum rahmatullahi wa salam. barakatuh. Thank you, sister. Thank you. Thank you all. Thank you. Bye-bye.